reasons. He later became an armed licensed security guard certified by the Texas Department of Public Safety, working for 3 security companies between 2016 when the gun. Terrible. Omar, let's talk a little bit about the investigation. Where does it? 이 살해를 당했는데 강남역 근처에 있는 화장실에서 살해를 당하셨고 그 당시 가해자가 여성이라서 죽였다라는 말을 했고 그래서 관련해서 많은 여성분들이 맞다 이런 이야기를 하기 시작하면서 Today, all that remains of the crime scene location is a construction site. To be clear, the outcry against the sexual harassment of women had already been building in Korea. But this heinous murder broke the levee. Numerous women's rights groups, those who worked previously at 여성이 남성보다 32. 글쎄요. founded in 2018, Korean movement. 수요는 남성과 여성이 별반 차이가 없는데 들어갈 수 있는 입학 정원에는 여대가 있기 때문에 조금 여성만 들어갈 수 있기 때문에 문이 조금 그러니까 문의 좁기 넓기가 좀 차이가 있다는 부분이 조금 아쉽지 않나 싶습니다. Shin's struggle to gain a place in a desirable cause gives some clues to the growing popularity of the men's rights movement. According to a 2023 report by the Korean Economic Institute, only about 7 out of 10 recent graduates will find jobs. Some experts have warned that Asia's 4th largest economy is teetering on the edge of a recession. Under such tough economic conditions, some men feel that their opportunities are being taken away by the emancipation of women. 사실상은 지금 이 불안한 경제 체제 속에서 물가는 오르고 취업률은 굉장히 낮고 다양한 사회 구조적인 문제를 지금 저는 남성들이 많이 겪고 있다고 생각해요. 그런데 그러한 사회 구조적인 문제의 본질이 사실상 여성인권 운동 때문은 아니거든요. 오히려 이러한 청년 남성들이 지금 겪고 있다라는 주요 문제의 본질과 여성인권 운동이 지금 바라보는 사회 문제의 본질은 저는 같다고 생각합니다. 이러한 경제 불평등이 여성 때문이다라고 혹은 여성에 대한 지나친 우대 조치 때문이다라고 하는 주장 자체의 담론을 일부 사람들이 만들어내고 이거를 정치적으로 저는 이용하고 있다고 생각합니다. 우리가 가져야 될 파일을 여성들이 가져가기 때문에 우리가 이렇게 취직도 못하고 경제적으로는 불평등하고 이런 현상이 생기는 게 아니냐 하는 그런 불만들을 가지게 되는데요. But contrary to what the men's rights activists think, the data shows a different picture. Women in South Korea are still very much disadvantaged, at least in the economic space. Among the 38 OECD countries, South Korea has the widest gender pay gap by far, with the average woman earning around 30% less than their male counterparts. 여성 문제도 심각한 건 경력 단절입니다. 여성들이 아이를 안 낳으려고 하는 이유는 경력 단절이 여전히 심각해서요. 30대, 40대 여성의 4분의 1 정도가 지금도 경력 단절 여성이 됩니다. 이런 식으로 여전히 경제적으로 여성은 불평등한데 사실은 남성이 가지는 불평등이 여성 때문이다라는 담론을 만들어내고 그거를 퍼뜨리는 것이 저는 굉장히 이러한 그 반페미니즘의 정서를 가져오는데 굉장히 심각한 역할을 했다고 생각합니다. Nonetheless, this anti-feminist sentiment has translated in the polls. In last year's Seoul mayoral election, almost 3 in 4 young male voters backed conservative candidate Oh Si-hoon, bucking the trope that the younger generation trend is liberal. Others were attracted to President Yoon's campaign promise to abolish the Ministry of Gender Equality and Family.
실제로 여가부 폐지 같은 경우에 남성은 이제 압도적으로 찬성을 했지만 여성분들도 50% 넘게 찬성을 하셨어요. 그 당시 대선 당시 여론조사에서. 그러나 여가부의 정책은 여성을 동등한 존재로 보지 않아요. 꾸준히 지원을 받아야 되고 국가가 뭔가를 해줘야 하고 뭔가를 보정해주지 않으면 할 수 없는 존재라고 계속 이야기합니다. 여성들에게 이 여성의 인권을 이야기한다면서 어째서 왜 여성들에게 너희는 도움이 없으면 할 수 없어라는 정책을 계속 내는 건지, 그렇다면 여성분들이 그런 정책을 꾸준히 받아들이게 된다면 결국 도움이 없으면 할 수 없는 존재가 되겠죠. 그래서 뭐 페미니스트라고 정체화한 것과 상관. Movement gains more traction. In South Korea, the gender war has caused a re-examination of one of its most popular exports, K-pop. I was gonna buy here. You see it? With skimpy outfits and suggestive moves, Right. questions are being asked if the genre perpetuates the objectification of female idols, many who debut in their teens. 성적 대상화를 한다 뭐 이런 얘기들에 관해서는 사실 그런 측면이 물론 당연히 있고요. 네. 왜냐하면은 걸그룹들이 하고 나오는 모든 옷차림, 메이크업 이런 것들이 아무래도 여성에 대한 그 여성이 아름답다고 생각되는 부분을 부각시켜서 이제 나오는 것들이기 때문에 조금 엄격한 잣대를 들이자면 이것도 성적 대상화의 일부가 맞다라고 얘기할 수 있죠. Park Hee-ah has written 2 books on the struggles that K-pop idols face at home and abroad. K-팝 산업뿐만 아니라 팝 산업에서도 사실 여성의 성적 대상화는 일어나요. 근데 그거를 K-팝이 지금 굉장히 세계적으로 흥했다는 이유 때문에 그 부분에만 좀 집중해가지고 그걸 부정적인 시각을 끌어내는 면들이 사실 없잖아 있거든요. 그게 뭐냐면 2000년대 초반이었나요? 그러니까 한국에 걸그룹 열풍이 있었거든요. 그래서 뭐 소녀시대부터 뭐 굉장히 많은 21 뭐 이런 친구들이 굉장히 많이 쏟아져 나왔어요. 걸그룹들이. 그리고 그때 너무 많이 등장을 하면서 경쟁이 치열해졌어요. 그러면서 그 컨셉 자체가 굉장히 선정적인 컨셉으로 걸그룹들이 많이 등장을 했던 부분이 있었죠. 근데 참 희한한 건 그 당시에 비판이 엄청나게 쏟아졌거든요. 그거 가지고. 그러니까 자정하는 힘이 있다는 거죠. 우리 사회에서도. In 2022, K-pop group New Jeans made headlines when they released their debut album, but for all the wrong reasons. With lyrics like, "Keep looking at my cookie. Does it smell different? Taste it. One bite isn't enough." Their song Cookie was thought to be filled with sexual innuendo, something their record label denied. The problem? The members of New Jeans were all minors, between 14 to 18 years of age. 근데 저 같은 이제 저널리스트 입장에서 봤을 때에는 그 문단만의 이제 문장 사이에 숨은 함의가 분명히 있다고 생각을 하고, 실제로 그게 대중의 입장에서 그런 식으로 성적 함의를 담고 있는 걸로 해석될 여지가 있을 때에는 그런 식의 가사를 특히나 미성년자 멤버들에게 그런 거를 부르게 시키는 건 문제가 있다라고 지적을 하는 쪽이어서 어느 누구에게나 이제 폭넓게 영향을 끼칠 수 있다는 게 전제가 되어 있기 때문에 비단 K-팝뿐만 아니라 사실은 콘텐츠를 만드는 사람들 모두가 어떤 콘텐츠를 만들든 간에 그걸 자기가 영향을 끼칠 수도 있는 사람이고, 이 콘텐츠가 갖고 있는 파급력이 그만큼 크다는 거를 좀 인지를 하고 제대로 만들 필요가 있죠. 어차피 K-팝 콘텐츠는 이익에 따라서 움직일 수밖에 없고 상업이잖아요. 여성들이 어떤 그런 어떤 노골적인 어떤 뭐 큰 가슴, 뭐 잘록한 허리, 뭐 어떤 그런 여성들을 계속해서 성적으로 이렇게 활용하는 부분에 대해서 계속해서 비판을 가해왔던 게 또 페미니즘의 원리예요. 그런데 저는 K-팝에 그런 요소가 있다라고 생각을 하지 않는데, 이 우리나라의 페미니스트 진영은 그것을 계속해서 찾아내기 시작한 거예요. But rethinking the role of pop culture in the sexualization of women comes in the wake of some disturbing statistics. According to a 2021 government survey,
1 in 3 South Korean women has experienced violence in their lifetimes. Half of them at the hands of an intimate partner. 가정폭력 심각하고요. 그리고 스토킹, 온라인 스토킹, 그리고 친밀한 파트너, 대상과 안에서 일어나는 다양한 형태의 성폭력들, 젠더 기반의 폭력들 너무너무 심각합니다. 그런데 이러한 폭력들의 대부분이 사실상 많이 처벌되거나 정의롭게 해결되지 않고 있고요. 근데 지금까지는 계속 성폭력 문제를 얘기한다고 했을 때는 성폭력이 있어라고 얘기하는데 없어라고 계속 부정하는 식으로 했던 것이 제일 큰 문제인 것 같고요. 그래서 일단은 이런 문제가 있다라는 걸 인식하는 것부터가 출발점이 될 것 같고, 이따를 인지하는 데는 여러 가지 방법이 있는데 첫 번째로는 가장 단순하게는 신고했을 때 제대로 처벌하는 것이 가장 단순하고 또 명확한 일이 될 것이고, 그 다음에는 피해자를 비난하지 않는 어떤 인식과 문화를 갖는 것이 너무 중요하겠죠. And for thousands of women, this has provoked a rather radical response. 2019 saw the rise of the 4B movement, I'm taking four on the no's. consolidation. Bihon, Heavy bottom. no bottom up. to This heterosexual one bottom marriage. up. Bichusan, Bottom up. no to childbirth. Think I'm making some money. Biyone, no to dating. I don't make a lot in Forex. And bisexu, no to make heterosexual consistency. sex. Part of the Or even movement make can be big traced to a percent, feminist like, book and film called Kim Ji-young, 3%. born 1982. 3%. Like It told of the training a week from now, hardships so. faced by a Korean woman Not my who adopted the biggest one, traditional gender roles of The same wife thing. and I mother. don't lose a lot, which 여성에게 I don't make a lot. I 여성에게 don't lose a lot. 섹스와 연애와 결혼과 출산이 모두 너무나 리스크가 큰 도박이라는 것을 Diversion though. 점점 See 더 that one 많은 right here and then 사람들이 start 확인하게 bumping it 되는 up, so. 거예요. 그러면 You go 이러한 short here. I 선택들을 mean, 하는 like, 것이 damn, it hit here. 나의 Or 존엄을 you just buy 침해하지 from here. 않을 것이다 라는 믿음을 갖기가 힘든 consolidate 거죠. because 그렇기 somehow 때문에 it need to 여성들이 break 점점 down. 어떤 Like, 특히 that 남성들과의 치밀한 consolidation. 관계를 맺는 것을 굉장히 Boom. 경계를 하게 됐고 Boom. 그런 맥락에서 Boom, boom, boom. 결혼 굳이 해야 되나? 또 나에게 결혼을 거부하겠다는 그 운동까지도 갈 수 있었고 또 여성들한테 그런 맥락이 많이 이어져 왔다고 생각해요. 그래서 출산 같은 경우도 저희도 이제 저희 어머니 세대를 보면서 자라고 그걸 느꼈던 바들이 있고 사실 되게 흔하게 하는 말이잖아요. 그러니까 나는 엄마처럼 살지 않겠어라는 말이 like around this 그게 trend 되게 많은 것을 함의하고 있다는 생각이 들고 But for critics, If this you is can a form enter of under misandry, 200 EMA, I mean, feminism taken to its extremes. Just a man of molested 규탄, 사법부 규탄으로 시작 운동을 주장만 있지 사실 실질적인 증거. actions discourage real victims from coming 성폭력이라는 그 선정적이라기보다는 굉장히 당당함을 오히려 드러내거든요. 그리고 자기 목소리를 내는 한국 시장에서 한국 K-팝 시장에서 늘 남자 아이돌들만 이제 프로듀싱을 하고 작사 작곡을 하고 이런 면들이 부각이 됐었는데 이제 굉장히 거기서 대표 여성 아이돌 중에서 프로듀싱을 하고 작사 작곡을 하고 진짜 팀의 컨셉을 잡을 수까지 있는 그런 대표적인 아이돌로 이제 전소연이라는 멤버가 존재를 하고 있는 거거든요. 그래서 마마무 같은 경우는 좀 전복적인 부분이 좀 빛났던 그룹인데 처음에 이제 데뷔를 했을 때나 그리고 좀 그 이후부터 차근차근 자신들이 남장을 해서 이런 부분에서 봤을 때는 되게 여성의 이미지를 다양화하는 데 기여했다는 점에서 마마무도 페미니즘적인 스텝을 밟았다라고 얘기할 수 있는 측면이 있습니다. but under the intense glare of the public eye. Showing your feminist stripes can come at a price for K-pop idols. When Irene, a member of K-pop group Red Velvet, shared that she had read the feminist novel Kim Ji-young, born 1982, the backlash was swift. 이 소설을 읽었다라는 말을 한 것만으로도
이제 아이린 씨에게 온라인에서 되게 사이버 불링이 있었던 거예요. 뭐 사진을 불태우고 그거를 뭐 인증을 한다거나 뭐 나는 이제 너의 팬이 되지 않겠다라고 한다거나 뭐 앨범을 부순 뭐 그런 사진들을 올린다거나 그런 식이었던 거죠. As activists on both sides continue to push for their point of view, and politicians continue to lean into populism, what will be the effect of these shifts on Korean society? I don't see a good. I mean, do you see it like even this one here? It has been a year since President Yoon Suk-yeol became the leader of South Korea, a term which saw frequent demonstrations, some 100,000 strong, outside Seoul's City Hall. They are calling for Yoon's resignation. Protesters' grievances range from the faltering economy to Yoon's pivot to closer ties with Japan, while sweeping war atrocities under the rug. As a result, the president's approval ratings plummeted to a 4-month low of 30% in late March 2023. Having just returned from a diplomatic tour, including a stop in Washington, some expect President Yoon to turn his attention to domestic affairs by honoring campaign promises to win back support. 그런 것들 때문에 그때 나왔던 정치적 공약이 지금 이미 당선이 돼서 이제는 또 수행을 이행해야 되는 입장이라 그걸 어떤 식으로도 하는 그런 상황이라고 볼 수 있거든요. Like I said, guys, For now, the Ministry of Gender Equality and Family still stands. But it has become both a physical and symbolic battleground for South Korea's gender war. 이런 지금 현재 특히 젊은 층이 젠더 갈등을 되게 심각하다라고 바라보고 있거든요. 온라인상에서는 개개인들이 서로의 생각을 이야기하고 뭐 그러다가 굉장히 뭐 갈등을 이렇게 막 크게 일으키고 할 수도 있는 거지만 그것을 해소해야 할 책임은 정치인에게 있다고 생각하거든요. 정치인은 우리 사회에 존재하는 많은 다른 생각들, 많은 갈등들을 한 곳에 모아서 이야기를 듣고 생각이 다른 사람의 의견 그리고 나의 의견을 조율을 해서 사회를 더 나은 방향으로 갈 수 있게 합리적인 안을 제시할 수 있어야 한다고 생각하는데 지금 그러지는 못하고 있는 것 같고요. 그러는 사이에 그 온라인상의 갈등은 지금 최고조로 치닫고 있는 것 같습니다. 사회가 대화와 타협이라는 걸 할 줄 모르는 그런 게 불가능할 거라고 믿는 세상이 되고 있는 것 같아서 조금 불안하기도 걱정이 돼요. 네. 서로 이해하면 좋겠다라는 바람이 이루어지기는 너무나 힘든 거죠. 그리고 정부가 이렇게 성평등은 우린 안 할 거야. 한국 사회에 구조적인 성차별은 없어라는 식의 메시지를 내고 있는 이상 해결은 너무너무 멀게 느껴지죠. Perhaps an important step then is more female representation in politics. Currently, men outnumber women 4-1 in the 300-seat National Assembly. 우선은 제가 있는 이 정치권에서 여성 정치 참여 확대가 먼저 필요하지 않을까요? 사회 각계 가층에서 여성의 리더, 그러니까 여성 리더의 모습을 더 많이 볼 수 있어야 한다고 생각을 합니다. Ryu Ho-jeong is a member of the National Assembly representing the Justice Party in South Korea. At 30, she's the youngest member of the legislative body. 전 페미니즘이 백래시를 겪고 있는 건 여성들이 더 많은 권력을 쟁취하고 있기 때문이라고 생각합니다. 그리고 이제 여성의 정치 참여도 여전히 적긴 하지만 확대되고 있고요. 그렇기 때문에 그것의 위협을 느낀 어떤 사람들의 백래시가 아닐까 싶거든요. 그렇기 때문에 저는 백래시에 너무 좌절하지 말고 계속해서 힘내서 우리가 가진 벽을 허물어 갔으면 좋겠다. 그렇게 생각을 합니다. 그리고 또 미래에는 저는 지금 여성 정치인으로서 무엇을 할 거냐라는 질문을 굉장히 많이 받는데 미래에는 이 여성 청년 정치인이라는 존재가 낯설지 않은 존재가 되어서 그런 질문 안 받는 사회가 됐으면 좋겠어요. 지금 남성 청년
지금 중년 남성 정치인으로서 뭐 할 거냐라는 질문 아무도 하지 않는 것 같거든요. 여성의 경험과 목소리가 대표되지 않는 그리고 남성 중년 이상의 남성 엘리트 정치인들로만 가득 차 있는 국회 그리고 의회 지방의회 안에서 Gender conflict go mainstream. It could tear apart Korea's social fabric. 사회에 악영향을 미친다고 생각합니다. 결국은 한 사회가 지속 가능하기 위해서는 시민들이 함께 연대하고 통합적으로 연결되고 함께 만들어 나가야 합니다. 그런데 지금 이러한 여성인권 운동의 흐름과 이 여성인권 운동에 반발하는 하나의 반여성인권 세력의 흐름을 바라보는 이 정부와 정치권의 시선이 여성과 남성의 집단 간의 싸움으로 포장하는 것 자체는 굉장히 문제가 있다고 생각합니다. 이게 언론의 문제도 약간 있다고 생각하거든요. 그런 부분들만 딱 짚어서 대결 구도로 언론에서 내보내니까 치열하게 마치 그런 안티페미니즘과 페미니즘이 막 부딪혀서 남성과 여성이 부딪혀서 싸우는 형상만 머릿속에 떠오르는 거죠. 중요한 건 뭐냐 하면 대화를 통해서 바꿔나가야 되는 거죠. 아, 대화를 하다가 내가 잘못됐네? 내가 얘기한 게 좀 잘못됐어 지금. 아유, 그럼 거기서 인정하고 바꿨을 때 이게 바뀌어 나가는 거거든요. But on the other hand, perhaps there is a silver lining. With the attention given to the gender war, it is an opportunity to rethink the roles of men and women in Korean society. A chance for compromise. 사실 그 안티페미니즘들이 가지고 있는 인식은 결국 페미니즘이 여성 모멸주의다라고 생각하는 데서 좀 기인한다고 보고 있어요. 그래서 이 페미니즘에 대한 교육이 좀 사회 전반적으로 이루어진다면 그런 페미니즘 대 안티페미니즘 이런 구도로 얘기하는 것도 자연스럽게 사라질 거라고 보고 있습니다. 여성들이 오히려 남성들에게 자꾸 대화를 시도하고 함께 대화하고 토론하면서 문제를 해결했으면 좋겠고요. 남성들이 불만이 많지만 20대 여성들도 좌절감이 굉장히 커요. 왜냐하면 취업에서 어려움이 20대 남성보다도 훨씬 크기 때문에 이런 문제는 공동으로 토론하면서 같이 그 해결 방안을 모색하는 게 굉장히 필요하다고 생각을 합니다. 일단은 이게 지금 이 인터뷰 내용 안에서도 사실은 이 남성과 여성의 대결 구도로 얘기가 지금 진행이 되고 있잖아요. 근데 저는 그렇게 보고 있지는 않아요. 한국 사회가 변화해가고 있다. 한국 사회가 로컬 사회에서 글로벌 사회로 변화해가고 세상이 어떻게 바뀌고 있는가를 우리가 봐야 돼요. 근데 그 바뀌는 틀 안에서 지금 남성, 여성의 기존에 해왔던 역할들이 있다면 지금은 그 역할들에서 좀 달라진 어떤 것들은 뭔가 이런 걸 찾아나가야 된다고 생각하거든요. 그러면 여기에 맞는 가치관은 뭘까? 이걸 찾아내야 되는 거죠. 여전히 과거에 그걸 가지고서 우리가 이게 갈등 양상을 계속 여기에 집중한다는 건 아주 소모적이라고 생각해요.
Las Vegas, Nevada, Sin City, Moneytown, USA. The spiritual home of gambling with mile after mile after mile of neon lights and slot machines. This city in the desert hasn't always had the cleanest of reputations, but it's been a while since the mob ruled the roost here. Today, Vegas is a fantasy playground for tourists, a bubble of warped reality where you can cruise along in a Venetian gondola, or stroll past the Eiffel Tower, or even visit an Egyptian pyramid. But every August, Vegas serves as the backdrop for a very different kind of culture clash. You've got your usual Vegas crowd, the raucous bachelorette parties, the jocks knocking back endless alcoholic slushies, but then, rubbing shoulders with them in the streets, bars and casinos, you've got another very distinct group of people. Computer hackers. Good morning! Welcome to Black Hat! Questions, directions, look for a green shirt, we're here to help! Every year, the great and the good of the tech security world fly into town for the Black Hat Conference, named after the industry term for criminal hackers, the Black Hats. It's a tongue-in-cheek name, actually. The conference is a meeting place for white hat hackers, that is, security researchers who use their skills to thwart the criminal Black Hats. I was actually at the most recent event last year, giving a talk about the Lazarus Group. How does North Korea get its money? Well, according to investigators, it hacks and steals the money. That's what North Korea was doing. I also got to poke around the event a bit. So I'm at the conference now, and this place is heaving with techies. Oh. And yes, a few of them are wearing those black hooded tops you see on movies and TV shows. Yeah. But these folks aren't criminals, at least not in the vast majority of cases anyway. They work for legitimate companies. And Black Hat is where they come to show off their skills in front of their peers. And it was here that there was a talk that's now become legendary in hacker circles. Even among the tech gurus here at Black Hat, this talk blew people's minds. And it also got a lot of people very, very worried indeed. I will be discussing attack methods for both standalones and hole-in-the-wall ATMs. I'll go over walk-up style attacks, but then I'll shift focus to a far more important vector, and that's... It's 2010, and the Black Hat Conference has taken over the iconic the Caesar's curve Palace, prime thing, real estate on the curve? Vegas Strip. There's a packed room watching a presentation by a security researcher called Barnaby Jack. So I'll quickly demo the walk-up style attack. Okay, so boots, right now it should be... As you can probably tell from his accent, he's from New Zealand. There's a video from that demonstration in Vegas. Barnaby is wearing a black suit, he's got on a black shirt. There's a little swagger in his walk as he moves around the stage. He's got buzzed hair and an impish grin that hints that he could be up to something naughty. Copies of firmware over, so you can go back to the ATM. He's been given the main stage, and hundreds of people have squeezed in to watch, because Barnaby's promised them something spectacular. Next to him on stage is a pair of freestanding ATMs, cash machines, the kind you find in convenience stores and bars around the world. The attraction to target ATMs is fairly obvious. I mean, they're full of cash. They look a bit weird standing there on stage, but the machines actually belong to Barnaby. Turns out, like most things, you can buy a fully functioning cash point on the internet. I had the ATM delivery guy literally wheel in one of the ATMs, and he came in, he's like, "What on earth do you need an ATM in your house for?" And I was feeling a little bit cheeky at the time, so I just looked at him like, "Oh, I don't like the transaction fees, mate." And he just kind of shook his head and went on his way. So he owns these machines. He hasn't stolen them from the hotel lobby. And he hasn't stolen any money either. In fact, he's loaded them with fake bills. These are $1 million bills. Probably not much use at the craps table. He starts typing lines of code into a laptop perched on a podium. Everything he types is projected onto a large screen behind him so that this discerning crowd can follow along. There's a hushed silence in the room as Barnaby types the crucial final commands into his keyboard. Issue the jackpot command. We have a winner. I want there to be a big pile of rooms. He wrote a piece of malware that could make the ATM
send all of its cash out. And what I loved about it too is it didn't just do that, but yet on the screen it would actually say like, "You've won the jackpot." And the crowd loved it. This is Tiffany Rad. She witnessed Barnaby's demos, and yes, you heard her right. He'd worked out how to get an ATM to spew out all its money into a giant pile using just computer code. It's a technique known in hacker circles as jackpotting. Barnaby's version of it was particularly impressive. He didn't even need physical access to the machine. He could do it all remotely over the internet. Tiffany's a hacker herself, as well as a lawyer and an academic. And like Barnaby, she's particularly interested in what's called hardware hacking. That's breaking into real-world objects that are controlled by computers, like an ATM. She first got into it because she wanted to see if she could hack her own car. It was a time when you couldn't turn off the airbags, and I was doing off-roading, and the only way to really get that to turn off was we figured out how to get into the car's computer and tell it to turn off all the time. Astonishing. I probably don't need to say this, but please do not try that on your own car at home. I asked Tiffany to tell me about Barnaby's jackpotting skills because, unfortunately, Barnaby's no longer around to tell the story himself. He died in 2013. He was known as being just a really happy, generous guy. He was very energetic, and it was a big loss to the security research community when he passed away. He was definitely a character. Case in point, he said he got the idea for jackpotting from watching something similar in the movie Terminator 2. It wasn't just in Las Vegas that Barnaby demoed his jackpotting. He was in demand at hacking and security conferences all over the world. Tiffany was in Abu Dhabi when he showed it off at another Black Hat conference. It was held at Emirates Palace, which at the time was the most expensive hotel in the world. Exactly the kind of place you might expect to find a gold machine, something like an ATM that would dispense gold bars. A gold dispensing ATM, that's crazy. Indeed, yeah. And none of us at the time were like, you know what, we can't even buy the lowest denomination of this. This is really interesting. And Barnaby looks around the back and he's like, oh, wow, look at that. He's like, that looks just like an ATM. So he went to talk to the manager of the hotel, and the manager came out and said, yeah, we know who you all are. Why don't you go ahead? Well, just don't take anything, but go ahead, give it a try. Barnaby connects a laptop to the port at the back of the ATM, and he's getting ready to load his malware onto it when the hotel realizes it doesn't actually have the permission of the company that owns the machine. So the owner of the gold machine found out that Barnaby was actively plugged into it, and they were upset about it. By the time he died, Barnaby may have been the world's most famous hardware hacker. After his ATM hack, he began tinkering with medical devices like insulin pumps and pacemakers. And he learned how to gain remote control of their tiny inbuilt computers. And he would show just how he could get those devices to malfunction in potentially fatal ways. But he wasn't aiming to give tutorials to criminals on how to murder people via their pacemakers or how to rob cash points. Barnaby's goal was to highlight the flaws in systems so banks could make them more secure. He'd already alerted the cash point manufacturers to the weaknesses he'd found, giving them time to update their software. The goal of the talk definitely isn't to give a cookbook recipe on how to hack ATMs. Society relies on various proprietary systems, whether they be ATM machines, medical devices, smart meters, parking meters. It's important to research these systems. As a result of that research, we can use that knowledge to design better and safer products in the future. You'd rather hear about this from someone who's coming to you, with information and wants to help, than hearing about it because a cyber criminal group has exploited it. Still, it wasn't long before hacking gangs began jackpotting cash points around the world with their own viruses. Some might have been inspired by Barnaby's work. But let's face it, criminals will always be interested in exploiting cash points. As Barnaby said, it's where the money is. This jackpotting racket catches the eye of one gang of hackers in particular. 1, 2, you guessed it, 3. North Korea's Lazarus Group. From the BBC World Service, this is The Lazarus Heist, Season 2. I'm Jean Lee. I'm a journalist who opened the first and only U.S. news bureau in North Korea.
And I'm Jeff White. I'm an investigative journalist covering tech and organised crime. This is the story of the Lazarus Group, one of the most mysterious and malicious hacking gangs in the world, allegedly working on behalf of a nation-state, North Korea. North Korea strongly denies the Lazarus Group's very existence, calling these claims a farce aimed at tarnishing the country's image. But that's not what leading law enforcement agencies say. And in this season, we reveal what North Korea's hackers are accused of doing next. Their schemes get more advanced, more outlandish, and more ambitious than ever, enabling them to steal not millions, but billions of dollars from victims around the world. And despite the best efforts of police and intelligence services to track and tame them, like their biblical namesake, the Lazarus Group rise again. North Korea is nothing if it is not creative, clever, agile. Over $2 billion. We're at $2.1 billion in stolen funds. $2.1 billion. I was put in handcuffs, both my feet bound and my hands, taken to an interrogation centre. We were genuinely very frightened. Holy moly, that would be terrifying. I mean, that would be so risky that you might start World War III. From the BBC World Service, this is The Lazarus Heist, Season 2. Episode 1, Jackpotting. Mumbai, India. It's the 14th of August 2018, a humid and sluggish Tuesday. Outside, traffic crawls along in the afternoon haze. Inside one of the city's police stations, Inspector General Brajesh Singh is taking a quick break from fighting crime, because tomorrow is a big day for his team. 15th of August is our Independence Day here. In police, we celebrate it. It's a formal occasion where we hold our parades, and all the VIPs gather, all kinds of units from Army to Navy to police to paramilitary. Everybody participates. It's a great day for us. So the day before, you're polishing your shoes and shining your buttons and that kind of thing? I guess. So, not exactly a good time for Brajesh to get news of a major crime. पुणे के कॉस्मोस बैंक में साइबर अटैक से 96 करोड़ की लूट हुई है। बैंक के वीजा क्रेडिट कार्ड से 21 देशों में 96 करोड़ का ट्रांजैक्शन हुआ। सभी ट्रांजैक्शन से We strangely got to know of the Cosmos Bank case from the TV. Actually, one of my juniors came running to me and said that, look, there's something running on TV where they are saying that there has been some kind of cyber attack on a bank in Pune. The bank in the news is the Cosmos Cooperative Bank. It's one of India's largest banks. It's headquartered in Pune in Maharashtra state, and that is Brajesh's beat. Much as I love podcasting, I really wish we could show you a video interview with Brajesh. He's got a piercing gaze and impressively thick moustache. He was once described by an online magazine as Mumbai's answer to a Bruce Willis action hero. Oh, and he's also written a political thriller called Quantum Siege. At the time of this attack, he was heading up Maharashtra's cybercrime unit, and that's where he is when he starts hearing these strange news reports. पुण्यातील कॉस्मॉस बँकेत सायबर अटॅक झालाय 2 दिवस एटीएम बंद ठेवण्यात आले आहेत हा अटॅक And we were very surprised because by that time nobody had actually informed us. So it is ironical that we came to know of this not from our own sources, from our intelligence, but from television. So Brajesh stops polishing his parade shoes and makes a few calls to the bank. What he hears worries him so much, he decides to ditch the festivities and get on the road. And then I decided to leave for Pune. Pune is like 150 kilometers from